In this video, we're going to talk about aspect in the future tense. Remember that to make imperfective verbs future tense, we use a form of the verb to be, быть, plus an infinitive. Remember the forms of the verb to be: буду, будешь, будет, будем, будете, будут. Например, завтра я буду читать весь день. When can imperfective verbs be in the future tense? What are the situations? Some of the main situations are duration. So, for example, завтра я буду читать весь день. Или завтра мы будем слушать лекцию 2 часа. Also, repetition. Например, когда я буду в России, я буду слушать новости по-русски каждый день. Или летом Ира часто будет играть в теннис. Or if we're naming an action and we're not focusing on any particular result. Например, что вы будете делать в субботу? Мы будем гулять в парке. I've put these lines here just to represent that sometimes it helps if you can think of what an imperfective verb looks like visually. It would sort of be a long line. We're talking about a long process, or in this case, maybe even 2 lines, showing how the verb kind of lasts over time. How about perfective in the future tense? This is a little bit tricky because what you do is you take a perfective verb and conjugate it. Например, завтра я прочитаю эту книгу. And remember that oftentimes, or at least sometimes, perfective verbs need an object. So here you can't say завтра я прочитаю without saying what. Tomorrow I will finish reading what? And in this case, it requires an object. And that happens quite a bit. When can we have perfective verbs in the future? When we're focusing on a result. Например, завтра я прочитаю эту книгу. Или завтра мы послушаем весь альбом. When you have a sequence of events. Сначала я позавтракаю, а потом я прочитаю газету. Or when you expect some kind of outcome. Ты приготовишь обед в субботу? And then here, instead of lines, I've put stars. Because we're talking about something that happens and then it's done. Something that happens and then there's a result to it. Take a look at these sentences. Figure out whether the verbs are imperfective or perfective. Конечно, вы будете смотреть фильмы завтра вечером. Imperfective. Куда вы пойдете в воскресенье? Perfective. Ты расскажешь мне о работе? Perfective. Вы поедете в Москву на Новый год? Perfective. Что вы будете делать завтра утром? Imperfective. Я куплю хлеб и приготовлю обед. Perfective. Мы долго будем читать в библиотеке. Imperfective. Now decide whether these sentences are imperfective or perfective because of a process, duration, the naming of an action, result, sequence, or outcome.